Перша половина нашої зустрічі була справді напруженою. Indeed, our first half was intense. Говорити про насильство, тортури, Talking горе about втрат. abuse, torture, and lots of casualties. Це одна з найскладніших тем для пізнання, вивчення і викладання. It's one of the most difficult themes for educating. Але ми не маємо іншого способу, як це робити. But there is no other way out. Шановні колеги, ми продовжуємо нашу конференцію. So, dear colleagues, we will be continuing our conference. І друга частина цієї конференції буде присвячена посттравматичному стресовому розладу. And the second part of this conference will be dedicated to post-traumatic syndrome. І, зокрема, моделі, так, яка є найбільш ефективна в діагностиці і лікуванні цього розладу. And to the model which is the most effective in diagnosis and treatment of this disorder. Ми також після обіду поговоримо про стійкість. Also, after this, in the afternoon, we're going to talk about the resilience Як кожного з нас, of every one of us, так і наших інституцій, and also the resilience of our institutions, наших міст our cities, і нашої країни. and our country. Це важливо. This is important. Yeah. Тому я зараз хочу представити наступного спікера. So would like to introduce you to our next speaker. Це представник Єльського університету. He's the Yale University representative. Зокрема, керівник центру ПТСР Єльської медичної школи. In particular, the director of the PTSR center at the Yale PTSD. School, PTSD syndrome, Yale School. Перед тим, як представити його ім'я і титули, So before introducing him and his titles, я хочу сказати, як він і його інституція з'явилася серед нас. I would like to say how he and his institution came to know us. Вони з'явилися через культуру і мистецтво. This was done through art and culture. Вони з'явилися через бажання української новітньої генерації переламати череду травм, які руйнують нас. This was done through the desire of the Ukrainian generation to stop this series of traumas that are attacking us. Трансгенераційних. Transgenerational traumas. Професор мистецтва Єльської школи мистецтв The professor of art at Yale's school, Марта Кузьма, Marta Kuzma, яка народилася в Сполучених Штатах Америки, who was born in the United States. зробила неймовірну кар'єру, She has done a prolific career. була керівником школи мистецтв Єльського університету. She was the director of the art school in Yale. На початку війни приїхала в Україну в березні місяці просто так. She came to Ukraine at the beginning of the war in March, just Сказала, because. я хочу щось зробити для того, щоб ми почали дбати про наше ментальне здоров'я і про ментальне здоров'я наших воїнів. She was saying, I want to do something that we would start caring about our mental health and about our soldiers' mental І health. тоді вона знайшла Софію Дяк, вона знайшла, яка не є медиком, And яка she found потім знайшла Мар'яну, нашу Sophia Diak, клініку. who's not a medic, and then she І ми found познайомилися з Mariana, центром ПТСРу Єльського and університету. that's how we were introduced to the PTSD center at Yale. І зародилася співпраця, And that's how our cooperation started, яка переродилася в навчання, which turned into studying, консультування consultations, і дружбу. and friendship. Тому, шановні пані і панове, Therefore, dear colleagues, я хочу запросити зараз до I слова would like to invite професора психіатрії та психотерапії Єльського університету, The директору professor центру of ПТСР, psychiatry in PTSD center at Yale, професора Ілана Гарпас-Ротем. Professor Ilan Harpas-Rotten. Він не простий професор. He's not a regular professor. Він в минулому військовий He's also an ex-military і капітан, and captain офіцер Officer ізраїльської армії. of the Israeli army. Професор. Welcome. I think Dr. Hart really emphasizes the whole care approach. І, власне, той підхід, про який говорила професорка Гарт, власне, цілісний підхід. So it's involve
collaboration with emergency medicine. Він включає співпрацю з невідкладною медичною допомогою. Even like if you have people that coming to detox from drugs on emergency unit. Це навіть включає невідкладну медичну допомогу людям, які потребують детоксу від зловживання речовинами. Research showed that 80% of people with severe drug problem do have PTSD. Дослідження показують, що 80% людей, які мають проблему з, наприклад, з залежністю, також мають посттравматичний синдром. It involves just also surgery, prosthetics. Але це включає інші сфери, як от хірургію, протезування. Primary care, generalists that see patient. Загальна медицина, терапія. Intensive care unit. Також реанімація. And all those doctors see humans and they can identify symptoms and then they need to initiate the connection with psychiatry and psychotherapists. Всі ці люди, всі ці лікарі, вони зустрічаються з пацієнтами, і їм потрібно встановити той зв'язок між їхньою роботою і роботою психіатрів. So when it's done with one institution, rehabilitation center, you see one doctor and he can say you can just go now into the other room and you see the psychiatrist or psychotherapist. І, власне, коли це все відбувається в одному з'єднаному реабілітаційному центру, у вас є лікар, а після того ви можете сказати, дивіться, в наступній кімнаті ви можете зустріти психіатра. You don't have to wait a month or 2 months to see it's in the hospital. Тобто не доводиться чекати місяць чи 2 місяці на свою чергу, це все в одній лікарні. And we know in the general population, PTSD is about 7%, but for people coming back from war, it's about 20%. Тобто в звичайному посттравматичному синдромі це десь приблизно 7% людей, але люди, які повертаються з бойових дій, це приблизно 20%. So if you look at 100 people, 20 of them will have PTSD, and this is a huge number because we're talking about 1 million soldier coming. You have to prepare to 200,000 will need treatment. Грубо говорячи, якщо в нас є сотня людей, то 20 з них будуть мати синдром, посттравматичний синдром, і це дуже велика кількість, особливо зважаючи на те, що ми почули цифру у 1 мільйон солдатів, то врахуйте, що 200 тисяч з них будуть потребувати. Коли, наприклад, людина, яка вже є в лікарні, яка там вже місяць в лікарні, це дуже ефективний час, де можна здійснити значне лікування для неї. So I'll talk just briefly about the PTSD diagnosis because, like, if there is surgery, general practitioner here, it's very important to keep this in mind. There is a little bit difference between DSM-5 and ICD-11. Отож, я загально розкажу вам трошки про діагностику посттравматичного синдрому, тому що, можливо, якщо серед нас присутніми є загальні лікарі або хірурги, вам потрібно розуміти різницю між двома підходами, між DSM-5 і ICD-11. So the most signature symptom is the re-experiencing through dreams, intrusive thoughts and flashbacks. Отож, найчастішими симптомами є так зване повторювання цього досвіду травми. Тобто це можуть бути погані сни, нав'язливі думки, спогади. And avoidance of the trauma reminder. You don't want to deal with it, so that's maintained. І також уникнення нагадування про травму. Тобто ти не хочеш про це згадувати, ти не хочеш нічого мати з цим спільного. The depressive symptoms, guilt, shame, and inability to feel pleasure, it's only in the DSM. Також з'являються інші депресивні симптоми, наприклад, вина, сором і неможливість відчувати задоволення, але це лише за діагностикою DSM-5. And there is the hyperarousal when people are feeling startled easy, like very jumpy or hypervigilance, they look around. And have sleep and concentration problems. І також є синдром гіперзбудження, тобто коли людина є надмірно уважна, вона легко лякається, або, наприклад, у неї є якісь проблеми також зі сном чи концентрацією уваги. And the ICD-11
added the complex PTSD phenomena that might need longer treatment, that have difficulty in affect regulation, self-concept, like, you know, really like doubting who you are, and difficulty in interpersonal functioning. Проте в ICD-діагностиці там додають ще проблеми особистого характеру, коли ти починаєш ставити під сумнів свою особистість, так би мовити. So there was a big literature review of all the science on PTSD. Було велике таке дослідження про, власне, посттравматичний розлад. By the National Academies of Science, Engineering and Medicine. Національною академією науки і медицини. And they concluded that the most effective treatment for PTSD is trauma-focused psychotherapy. І вони сказали, що найефективнішим лікуванням є власне допомога, яка зосереджується на травмі. And also there is some evidence for medication for fluoxetine, paroxetine and sertraline. Також є певним корисним медикаментозне лікування, фелоксин і далі ці специфічні терміни. So trauma-focused psychotherapy, it's not a new invention, and I want to go and give some respect to you know, psychoanalysis and Charcot, that was you know, Freud teacher, talk about the symptoms of hysteria that rooted in psychological trauma. Отож, це не новий, зрештою, не нова концепція, так? Тобто це вже говорилось раніше у Шарко. Тобто, коли йде мова про, власне, коли ми говоримо про цю травму, то And hysteria resulted from inability to integrate traumatic memory into autobiographical narrative. Отож, ми говоримо теж про цю істерію, так? Тобто це неможливість вписати певний негативний досвід у той досвід, який переживає людина. So the idea that strong emotion experienced during traumatic events disrupted the mind ability to synthesize and integrate the information. Отож, та страшна подія, та страшна річ, вона не дозволяє, власне, синтезувати це все у розум людини. And that's also influenced Freud work. Це теж вплинуло на роботу Фройда. Yeah. Talk about inhibition of the reaction and the paralysis of thoughts, emotion and action. Який говорив теж про параліч думок, емоцій. And this inhibition of response during the traumatic event led to retention of its affective charge and inability to І, власне, це призводило process the trauma. до неможливості отримати цей заряд енергії і пройти цю травму. So what we're going to do in trauma-focused psychotherapy is accelerate the processes that usually take place over years in psychoanalysis. Отож, що ми хочемо зробити під час цієї терапії, це, власне, пришвидшити ті досвіди, на які зазвичай витрачається довший час у психоаналізі. I think a lot of psychotherapists was trained here in psychoanalytic perspective, and this is give you a huge benefits. Я думаю, що багато присутніх психотерапевтів навчалися за методами психоаналізу, і тому це буде дуже корисно для вас. It's give you tools to think about the trauma and process it with the patient. Тому що це дає вам можливість подумати про травму і пережити її разом з пацієнтом. So the issue is if we have a lot of people coming from war, there is issue of takes time. Psychoanalysis can take up to 5 years. Проблема в тому, що психоаналіз займає багато часу. Це може займати і 5 років. And even short-term psychodynamic psychotherapy takes 1 to 2 years. А навіть скорочена версія там психодинаміки займає все одно 1-2 роки. So it's issue of capacity. Це можливість питання спроможності. And also unfortunately, psychoanalysis might be very helpful, but there's not a lot of research done on its effective. That's why it's not in the list of effective. Maybe it is
And I want to give it all the respect, and I do still practice it. Можливо, психоаналіз є корисним, власне, і ефективним, просто немає достатнього дослідження, власне, про його вплив. But sometimes the situation allows us to treat a large amount of people in a short relative time with a good effect. We should definitely use it. Але якщо в нас є метод, який дозволяє нам швидше і значно більшу кількість людей, допомогти більшій кількості людей, то, безумовно, нам потрібно користуватися цим методом. And one of the problems with just using medication in the US, a lot of people just get psychiatric medication. When you do research, it's only helping 30% of the people. Проблема з медикаментозним лікуванням, особливо згідно з дослідженням, якщо лише 30% людей отримують допомогу внаслідок цього лікування. So I want to talk about the human memory, because we all live with memories. Я хочу поговорити про людську пам'ять, тому що ми всі живемо з пам'яттю. So when we remember something, it's coming up to what is called labile state. It's unstable state. Тобто, коли ми згадуємо щось, це переходить у цей так званий нестабільний стан. And then when it's in this state of destabilizing state, we can change the memory. І коли це перебуває в цьому стабілізуючому стані, ми можемо тоді змінити цю пам'ять. So the idea is to bring the traumatic memory into consciousness. Ідея в тому, щоб оцю травматичну пам'ять витягнути у свідомість, And process it with the patient. прожити її з пацієнтом. And then when the patient, after the session, consolidate. І коли пацієнт після цієї сесії з'єднується з цим собою, the memory that is going back to the brain will be in a new form. What he learned from you, and to think about it, and not just the original memory of the trauma. То вже ця пам'ять, яка увійде в його мозок, вона вже буде новою. Він вже буде пам'ятати про те, що він навчився з вами, а не просто оцей травматичний досвід в нього збережеться. And this is very то тоді вже активується гіпокампус, і нам не потрібні оці гальма префронтальної кори. So that's why it's so important to deal with the traumatic memories. It feels like we re-traumatizing the patient. Тому дуже важливо, власне, піднімати оцю травму. Можливо, це буде здаватися, що ми повторно травматизуємо людину. But actually we helping them to process this memory in a new way, because they already re-experiencing, they're being hunted by it. We're gonna give them control over it. Але ми намагаємося надати їм нове значення і надати їм контроль над цією травмою, тобто вони її переживають уже інакше. So one of the issue with PTSD, it's called failure to recovery. Тож посттравматичний синдром ще називають невдачею, нездатністю відновитися. Most of the people that experience traumatic event after a year will recover without treatment. Більшість людей після травматичної події приблизно за рік нормально одужують. But as I mentioned, 20% of the soldiers will continue to have PTSD. Але, як я сказав, 20% солдатів будуть мати посттравматичний синдром. And some of the symptoms are really has good relationship with psychoanalysis is prolonged exposure. Отож, власне, я хочу поговорити про це, і, зокрема, дослідження, які пов'язані з цим, це так званий довгий пролонгована експозиція. Дякую. Yeah. And I call it psychoanalysis on steroids. Я це називаю психоаналізи на стероїдах, тому що воно дуже and it's very parsimonious, simple. Воно дуже просте з одного боку. Two elements. Лише два елементи. And one is in vivo exposure. You know what is in vivo? Це експозиція in vivo. Перша. It's written here. You send it out, people out to confront the overgeneralization of fear. Тобто ви відсилаєте людину зіткнутися з таким великим узагальненням страху. So if you were in a war and there was a garbage can exploded. Наприклад, якщо б ви були на війні і там вибухнуло щось. When you come back home, you don't want to be afraid of
every garbage can in Тобто, Lviv. якщо вибухнула, наприклад, вантажівка зі сміттям, так, ви не хочете, щоб ви боялися будь-якої вантажівки зі сміттям. Because this is overgeneralization of fear. Most likely there will not be bomb here in the garbage. Це, власне, ота надмірне узагальнення, тому що не кожна вантажівка зі сміттям вибухне. But this is a small portion of the therapy. The other component is imaginal exposure. Це один компонент, а ще один – це уявна експозиція. Експозиція в уяві. You bring the traumatic memory to consciousness with the patient. Ви, власне, підносите в свідомість цей драматичний момент. And then you process it with them. І ви обробляєте його, тобто переживаєте його з ними. And again, it's just, I worked with people that, you know, their friend were shot next to them and all the brain was all over the uniform. Я працював з людьми, які втратили друга, і вся кров заляпала їхній одяг. Some soldiers that Мозок. killed civilians very brutally. Були там випадки, коли військові вбивали цивільних жорстоко. Women that were raped very violently. Жінки, які жорстоко були зґвалтовані. And it's very hard on you as therapist, and a lot of therapists avoid it because it seems not just difficult for the patient, it's very difficult to us to process it. Це важко для психотерапевтів, тому що це важко самим пережити таке, просто думати про це. But the avoidance of dealing with it, it's what maintain the core traumatic memory. Але уникнення цього – це, власне, те, що не дає цій пам'яті зникнути. It's like the brain is hunted with the need to find sense. Мозок намагається, він начебто шукає можливості знайти той сенс. And this is like a very difficult position because you and the patient needs to make sense of some things that sometimes don't make sense. Це дуже важко, тому що вам і пацієнту потрібно зрозуміти те, що часто зрозуміти неможливо, тобто те, що не має сенсу. So training, supervision, self-care are extremely Навчання, important in this супервізія process. і самоопіка є дуже важливою в цьому процесі. So another treatment that, and again, prolonged exposure can be done every day for 2 weeks. Отже, ця пролонгована експозиція можна її проводити кожного дня протягом 2 тижнів. So that's if you have someone on the unit, you can do a treatment for 2 weeks. Тобто це якщо ви когось маєте в відділенні, хто може пройти таке лікування протягом 2 тижнів. And a lot of US military bases working in this model of intensive care 2 to 3 weeks. І, власне, більшість американських баз, вони працюють, власне, в такому режимі інтенсивного лікування на 2-3 тижні. And another therapy that can be done within 2 to 3 weeks, what is called intensive, is the cognitive processing therapy. І ще одна терапія, яка теж може бути здійснена так, в таких швидких темпах, це когнітивна процесуальна терапія. And this is coming from the classical cognitive behavioral therapy back model, but it's a little bit more prescribed for PTSD. Вона виходить з такої класичної школи когнітивної процесуальної терапії, але трошки більше зосереджується, власне, на посттравматичному синдромі. So you work with the patient to understand what is the impact of what happened to them on their life. Тобто ви працюєте з людиною, з пацієнтом, щоб зрозуміти, що відбулося з ними тоді. And then you're working to challenge the belief because they believe that they did something terribly wrong, or they feel a lot of guilt and shame. І ви тоді працюєте з віруванням тієї людини стосовно цієї події, тому що людина може часто думати, що зробила щось погане, завинила, і в неї відчуття оце сорому або вини. So the idea is to challenge this thinking that it seems to be inaccurate. Ідея в тому, щоб кинути виклик такому мисленню, яке є неточним. But a lot of veterans do not like it because it involves a lot of homework and assignment. Але багато ветеранів не люблять цього, тому що це потребує багато, так би мовити, домашнього завдання.
But some therapists feel it easier because the emphasis on the traumatic event is very small. Але in більшість psychotherapy. багато психотерапевтів люблять цей прийом, тому що тут акцент на саму травматичну подію малий. So you primarily challenge them about feeling where it's safe and what unsafe, Тобто ви намагаєтеся їм кинути виклик стосовно того, що є безпечним, що ні, who to trust, кому and, довіряти, наприклад. issue about what we have control over and what we do not have control over. Також над тим, над чим у нас є контроль і над чим у нас контролю немає. About self-esteem issue І питання самооцінки, and interpersonal relationship, intimacy, getting close to other people. особистої взаємодії, інтимності, близькості з іншими людьми. So a lot of clinicians that have very difficulty to do prolonged exposure adapted the CPT model. Власне, багато лікарів, багато фахівців, які не мають достатньо часу, щоб працювати за довгою формулою, вибирають, власне, цю когнітивну процесуальну терапію. So both I mentioned PE and CPT can be done in a integrative models within 2 to 3 weeks. So you have people on the unit doing prosthetics, getting adjustment, coming to the hospital. The time that they are in the hospital can be used to do this treatment. І, власне, як пролонгована експозиція, так і ця когнітивна процесуальна терапія її можна застосовувати протягом цих 2 тижнів, коли людина тут буквально і проходить інше лікування. So when it's done research, people saw 70 to 80% improvement, but when it's going to the clinic, we see about 50% improvement. Тобто така за дослідженням це ефективно 70-80%, але якщо йти окремо в клініку, то ефективність десь 50%. But if you're thinking about a large portion of patient going through, if you can help half of them to move on. Ми собі думаємо про загальну кількість, якщо ми можемо допомогти хоча б половині з них within the 3 weeks, that's you за 3 have тижні, only another 50% that can go into other form of psychotherapy. то лишається лише половина тих, кому потрібно пройти стандартні методи терапії, психотерапії. One other issue is that CPT, cognitive process. Це та, власне, зразкова модель центру реабілітаційного, який працює з великою кількістю людей за цією терапією. And recently in the US, they did one research in using written exposure therapy. Нещодавно в США вийшло дослідження про так звану терапію письмової експозиції. It's based on the German model of narrative exposure therapy. Це будується на основі німецької терапії, наративної терапії. And it's only 5 sessions. І вона займає лише 5 сесій. And patient sit down with the therapist. Пацієнт фактично сідає з терапевтом. And they just write down the traumatic memory. І вони просто вручну пишуть про всю цю травматичну пам'ять. And they building it. Every session it's getting richer and richer in detail. І кожної сесії цей опис письмовий стає більшим і більшим. And then it's kind of reactivating the memory that they avoid and help it to get to the new reconsolidated state that we wanted. І це реактивує пам'ять і допомагає примиритися, власне, прийти в той стан примирення, який ми намагаємося досягти. So that's found to be in what is called effectiveness comparison study. Це таке дослідження ефективності порівняння, equal to CPT. So яке дуже схоже, власне, з цією когнітивною терапією. So it's another option when you have a rehabilitation center and the therapist has difficulties to do PE, although PE is a little bit superior. Тому це така можливість, якщо у вас є реабілітаційний центр, де ви можете її застосовувати. It is common practice now that a lot of people utilize the written exposure therapy because it's kind of less demanding on the therapist. Власне, до цієї терапії теж звертаються, тому що тут потрібно менше зусиль зі сторони психотерапевта. So we have to understand that we can treat PTSD effectively, relatively in a short time. Потрібно зрозуміти, що ми можемо вилікувати посттравматичний синдром доволі швидкі рамки. Having at least 50% of the people resume relatively good level of functioning and they can return to do what they did. І це дозволяє принаймні 50% людей, які проходять це лікування, відновити. And I myself cried with patients that
told me horrible stories. Я сам особисто плакав з пацієнтами, які розповідали мені жахливі історії. But if patient can regulate this pain quickly Але якщо пацієнт може регулювати цей біль швидко and move on to do whatever they're doing, і перейти до свого звичайного життя, that's our goal то, actually. власне, в цьому і полягає наша мета. Nobody stay the same after trauma. Ніхто не буде таким самим після травми. And that we have to remember. Sometimes when we're treating people, it's hard to see what is the end point. Це потрібно пам'ятати, коли ми лікуємо людей, бо інколи ми собі думаємо, а яка ж кінцева мета? They're never going to be the same people before what Питайте, що happened. вони ніколи не будуть такими самими людьми, як до травми. As we all change with time and experience, Ми the всі- patients change too. Ми всі змінюємося з нашим досвідом і з тим, що відбувається з нами. And that's something that we need to set the expectation with the patient too. Тому нам потрібно теж правильно встановити очікування пацієнта в цьому. So what is the big benefits of having a rehabilitation center like Ola and the hospital is trying to build up is that, okay, you do 1 hour psycho. Групова динаміка, і саме людині можуть допомагати, наприклад, написати своє резюме і так далі. And recovered veterans are part of the team sometimes. So we hire for pay people that sit in a group therapy or run the group by themselves and teach other, like the wonderful testimony that we heard here. І також такими найманими працівниками можуть бути і ветерани, які вже одужали. Тобто ми їх за зарплату наймаємо, щоб вони, наприклад, були у присутній групі або інколи навіть вели групу. They І вони come- можуть бути своїм свідченням живим, власне. They part of the clinical team. They get some short training. Тому що вони є частиною клінічної команди, тоді вони проходять коротке тренінг, наприклад. And that's called peer support. І це, власне, називається підтримка однодумців, тобто таких людей, як і ти. And also social support. We shouldn't separate people if it's civilian, like mother and children that were exposed to trauma. Try to keep the unit together. So, because social support is one important component in recovery. І також соціальна підтримка. Нам не потрібно розділяти, наприклад, маму і дитину, які пережили однаковий травматичний досвід, тому що вони, власне, потребують цієї соціальної підтримки одне одного. So I'm really excited about this initiative here to build this whole care approach environment for recovery, and I hope to be part of Тому я helping неймовірно them. вболіваю за цю чудову ініціативу, власне, побудови такого цілісного підходу до терапії. Thank you very much. Дуже вам дякую. Thank you. Thank you, Ілан. Дякуємо, Ілане. Ми з Іланом можемо говорити годинами Ілан and I can talk hours about the patients. про пацієнтів. Ілан є добрим супервізором, Ілан is a great supervisor. і ми сподіваємося, що крім теоретичних знань, ми будемо розвивати супервізійну мережу. Так? And we hope that besides theoretical knowledge, we will also be developing the supervision network. Бо вона дуже важлива як для лікування пацієнтів, так і для профілактики вигорання та вторинного ПТСР серед тих, хто надає цю допомогу. Because it's all very important for the patients, but also it's very important for preventing the post-traumatic, the secondary post-traumatic stress, and also the burnout for those who help in the people. Дякую. Thank you. Коли почалася війна, When the war насправді started, була розгубленість, напевно, не тільки в мене, у всіх нас. there was a lot of confusion in me and in all of Ми us. ніби знали, що вона почнеться, We sort of knew that it was але ми не supposed to знали, що happen, робити. but we didn't know what to do. І ми почали в лікарні думати, хто нам може бути тим шапероном, провідником пізнання травми війни. And in our hospital, we started thinking, who could be that chaperone of us, who could help Ми us. дуже швидко зрозуміли, що світ не так дуже добре і знайомий з травмою We війни. realized that the world is not so much familiar with trauma. І ми почали шукати We started looking. ті центри, які знаються на цьому, на We травмі started, війни. we started looking for centers that specialize on the war traumas, І ми знайшли їх and we found them. в 3 специфічних місцях. We found them in 3 specific places. Це військові психіатри НАТО. These are the military psychiatrists of NATO. Це, зокрема, наші перші тренінги
і пізнання тої комплексності проблеми і комплексного лікування були британські військові. The first trainings that we had of this complex issue were the British military. Це були Сполучені Штати Америки. This was also in the United States of America. Крім військових, там є потужні школи. Besides the military aspect, there is also strong civil schools. Школи вивчення травми, Trauma schools, зокрема військової травми. in particular war trauma. Це є Yale University, це є about Harvard, Yale це є University, NYU. Harvard's, NYU. І третє місце, де ми знайшли насправді найціліснішу систему надання послуги And the third place where we found the most людям, що пережили holistic травми війни. approach to treating of people who have survived the aftermath of war Це був Ізраїль. was Israel. І зрозуміло чому? And it makes sense why. Вони континуально протягом 70 років створення їхньої держави живуть у війні. Because continentally throughout the history of the creation of their nation, they live in a war. Вони насправді створили стиль життя, In fact, they have created a lifestyle який є нормальним стилем життя, which is a normal lifestyle, який спонукає до розвитку, which до любові, incites to development, який love, не фокусується на деструкції, which is not focused on destruction, хоча вона повинна бути. although it's supposed Якщо to ти be себе не present as well. захистиш від ворога, то він тебе знищить. Because if you don't defend yourself from the enemy, it will destroy you. І побудували цілу систему, яку вони називають системою стійкості. And they built a whole system which they call the system of resilience. І на початок це дуже тяжко зрозуміти, що And це at the таке. beginning, it's very difficult to understand what it is. Чому? Тому що вона вже в кожного в них всередині. Why? Because it's inside of them, inside every one of them. Вона імплементована It's implemented в структуру пізнання світу і in поведінки. the structure of worldview and behavior. І, беззаперечно, заворожує. And it also invigorates. Нам треба вибудувати таку свою, We have to build our own resilience бо вона залежить від культури, because it depends on the culture, від досвіду, experience, від знань, knowledge, від вміння комунікувати, on the ability to від communicate, вміння розуміти і використовувати той відчуття соціального інтересу, and the ability to use the feeling of social interest, про який говорила Беатріс, which Beatrice talked about. Gemeinschaftsgefühl. Gemeinschaftsgefühl. Це культуральне. This is cultural. Але сьогодні я хотів би запросити до слова дуже спеціального гостя, But today I would like to invite a very special guest, доктор Дуек, Dr. Duek, Ор Дуек, or Duek, Ор на мові гібру, or in Hebrew, right, це світло. means light. Так. І доктор Ор Дуек, Dr. Or Duek, він не тільки науковець, he's not just a scientist, не тільки клінічний психолог, not just a clinical psychologist який багато працює в університеті who works a lot at the university, Бен-Гуріона в Ізраїлі. Ben Gurion Він University закінчив in Israel. серйозну програму postgraduate в Єльському університеті. Finished a very important postgraduate program in Але він має ще й Yale власний University, величезний досвід. but he also has his vast personal Він experience. є майором ізраїльської армії. He's a major of Israeli army. Він знає, про що він говорить. He knows what he talks about. І він став спеціальним для нас, And he became very special for us бо коли ми приїхали на перший тренінг because when we arrived at our first training з величезним бажанням щось вивчити, щось зрозуміти, щось пізнати, with a huge desire to learn something, to discover something, але разом з тим неймовірно розгублені, But- не знаючи, що ми насправді хочемо at the знати. same time very confused and not really knowing what we want to learn. То тепер так от легко це I аналізувати. mean, it's really easy to analyze it right now, В одній but з дискусій, коли ми просто розклеїлися, there was one discussion where we just broke apart. ми почали думати, то вбивати чи не вбивати, We we робити чи не started thinking робити. whether to kill or not, to do or not. Ми щось почали таке говорити, Ор дуже спокійно. We started talking some nonsense, and Or was very calmly. Я зараз перефразую, я не пам'ятаю того I'll- конкретно, але це було вражаюче. Він сказав, Paraphrase this, I don't remember this exactly, but he said, про що ви говорите? "What are you talking about?
У вас війна, і ви мусите вижити. You have the war and you have to survive. І це є стійкість, And this is the resilience I'm talking about. і до якої ми доторкнулися. This І is the все resilience змінилося. we touched and everything has changed since then. Тому more than So, welcome. or, please. Thank you, Ole. Дуже дякую, пане. I'm very honored to be here. Для мене велика честь бути тут. I think at least the first steps of resilience are already here by people like you who are highly motivated and do not let the war break them or stop them from moving things forward. Я думаю, перші кроки до розбудови цієї стійкості вже ми бачимо тут. Це висока мотивація тих спеціалістів, які присутні в цьому залі, і не дозвольте нічому і нікому якось це зруйнувати. And I think this is the foundation of moving from just surviving to thriving. Я думаю, це та основа, яка дозволить нам переміститися з просто режиму виживання у режим розквітання. I want to ask you a question by the raise of hand. How many people think here that this conflict will be resolved within the next few months? Я хочу вас запитати, питання поставити аудиторії. Підніміть руки ті, хто вірить, що ця війна буде вирішена наступні декілька місяців. How many think it will take years? Хто думає, що на це знадобляться роки? Okay. So if we assume it will take years, we need to start, you need to start thinking about how we live under this hideous conflict. Отож, якщо ми всі, більшість з нас переконана в тому, що на це знадобляться роки, нам потрібно зараз вже думати, як ми будемо жити протягом цих років цього жахливого конфлікту. Otherwise, it will eventually destroy the society. Інакше це обов'язково почне знищувати суспільство. I want to try to kind of talk very briefly about two elements of resilience that we are practicing in Israel. Я хочу дуже швидко поговорити дуже коротко про два основні компоненти розбудови стійкості, які ми практикуємо в Ізраїлі. The military one and then a civilian. Військовий компонент і цивільний. Here. Okay. Military-wise, we have a few elements. First is the individual intervention during actual battle. В контексті військового компоненту у нас є два елементи. Перший – це, власне, індивідуальне втручання, індивідуальна робота під час конфлікту. We as psychotherapists, psychiatrists, whatever, we won't be there next to the soldiers. Ми хочемо бути саме там, саме біля солдата, як фахівці, як психологи, психіатри. And in those situations, what we started to practice is educating all the soldiers, basically, about the idea of acute stress reaction. І перше, що ми почали робити, це навчати військових, що таке гостра реакція на стрес. So first they will learn to recognize that their friend is now having this. Перше, вони зможуть розпізнати симптоми або ознаки того, що їх товариш, їх побратим переживає зараз цю реакцію. And then to reduce some theories about how to intervene in these situations into a very simple commands that we can educate each soldier that they will try to actualize in battlefield when needed. Потім ми навчали їх досить такою зжатою всіх теорій про те, як саме людина може впоратися, і ми їх вжали до певної послідовності коротких команд, які людина подає, і його товариш вже регулює цей стрес. And I encourage you to find some kind of initials in Ukraine, because we have like a Hebrew initials for that, so it will be easier maybe to educate and remember. But the general idea is very brief. It's a few minutes, and it should be relatively easy to disseminate. Я буду зараз детальніше обговорювати цю інтервенцію, але загалом вона дуже проста, вона триває буквально декілька хвилин. So the first part, the communication. Перше, це комунікація. So once I understood that my colleague
my friend from my unit is in acute stress reaction, Отож, як тільки я зрозумів, що мій побратим, мій друг переживає цю гостру реакцію на стрес, I approach them, I call their names, я до нього підходжу, я називаю його по імені, trying to make eye contact, я маю встановити зоровий контакт, to touch them, to touch намагаюся their доторкнутися shoulder до or their нього, hands, до плеча або до руки. and try basically to ground them and kind of focus them back to me. Я його намагаюся якби заземлити і щоб він сфокусувався на мені. The second important aspect is to let them know they're not alone. Другий аспект – це дати їм зрозуміти, що вони не одні, або що він не один. So just a simple touch and eye contact and saying something like, I'm with you, I'm here, Це простий доторк або простий зоровий контакт, щоб позначав, що я тут, я з тобою. can make a big difference in those situations. І в таких ситуаціях це має велике значення. Once we have that, we are trying to understand the facts of the event that just happened now. Після проходження цього першого етапу комунікації ми далі намагаємося перейти до розуміння самих фактів того, що відбувається. And this is a tricky situation because the idea is like we kind of talk about no emotions, although as a psychologist this is counterintuitive for me extremely. І це така трошки суперечлива концепція, тому що з одного боку тут вони не мають залучати жодних емоцій, але для мене, як для психолога, це контрінтуїтивно. But this is basically the first step of building a narrative, and this step is like just kind of grounding and making sure the person is kind of going back to the simple facts of what just happened now. Цей компонент полягає у розбудові певного наративу і тому, якби допомогти зрозуміти військовому, що він тут робить і що відбувається. So just think of a situation in which a unit just had some kind of an attack on some place, and there is a bit of a small quiet time of like a few minutes or something, and you notice that your friend is like that. You approach them, then you can start asking, when did this mission started, for example. І уявимо собі, що відбуваються певні бойові дії або якийсь бій, і у вас є 2 хвилинки, і ви бачите, що у вас побратим знаходиться в такому гострій реакції на стрес, ви можете починати його запитувати, скільки зараз часу, яка у нас стоїть задача, якби так, casual. How many? Якби його заземлити і вивести на якийсь рівень свідомості. Якби його заземлити і вивести на якийсь рівень свідомості. Next, we want to try to, you see this example of sandwiches. So next, you can try it out. What's the order of making, what's that, a PBJ sandwich, I guess? І далі наступний компонент – це послідовність. Ви бачите тут приклад з сендвічами. Він якби позначає ту послідовність, яка використовується для приготування сендвічу. So we want to start to build a very simple, basic narrative of what happened. So the event will be sequentialized and not fragmentized, basically. Тобто ви хочете, ваша задача побудувати наратив, який буде мати певну чітку послідовність, а не просто роздрібнені факти. So what happened, what is happening now, and what will happen Це soon. те, що сталося вже, що зараз відбувається і що станеться незабаром. So for example, we entered the building and there was an explosion. That's what happened. Наприклад, що сталося? Ми увійшли в будівлю і там стався вибух. Now we are treating the wounded. Зараз ми надаємо допомогу пораненим. That's what's happening now. Це те, що відбувається зараз. And the next step is we must take cover in that other building, for І example. що відбудеться далі? Нам потрібно заховатися в іншій будівлі. And the last part, which is very important, is some prompt for action. І останній компонент, який є дуже важливий, це негайні дії. The general idea behind this part is that once a person is dedicated with a task, it will help them to
feel competent again and to start regaining control of their body, sense, etc. Суть цього компоненту полягає у принципі, якщо військовослужбовець він націлений на виконання певної задачі, це допоможе йому знову відновити контроль над своїм внутрішнім станом, над своїм тілом. So in this case, you should direct the individual to carry some specific action. Let's say, take your magazine and fill it back with bullets. Тобто тут потрібно направити людину на виконання певних простих конкретних підрозділу, яка слідує безпосередньо після виконання якоїсь бойової задачі. So here we are not in battlefield as in the previous example. Here usually it's after when there is some kind of break. Тобто контекст тут уже не воєнний, вже не відбувається навколо бойові дії, вони вже пройшли, і це відбувається вже, наприклад, десь в аудиторії. So we want to have some kind of team discussion briefly. With the general idea is to build an agreed upon narrative by the entire team, unit, whatever, military unit. Наша задача тут це поспілкуватися з усім підрозділом, поговорити про те, що відбулося, і попрацювати з таким ось заздалегідь погодженим наративом. And with the same kind of concept as before, here the leader of this discussion will be the commander of the unit, not a psychotherapist. І концепція тут полягає в тому, що керувати цим обговоренням буде не психолог, не психотерапевт, а власне командир підрозділу. In extreme cases, or when we think there is a reason to be concerned by the ability of the commander to lead this discussion properly, we might add a therapist, but he will not be the leader of the discussion. І в деяких випадках, в крайніх випадках, коли є підстави сумніватися в спроможності, в здатності командира адекватно вести цю дискусію з тих чи інших причин, ми прикріпляємо до нього психолога, який тим не менш буде лише допомагати, а не вести цю дискусію. And here, similar to the narrative before, we will try to engage in some kind of factual discussion of the description of the events that happened there. І, власне, основа цього обговорення – це факти, якби послідовний опис того, що сталося по фактам. So, no judgment or starting to blame one another. Які можна здійснювати, власне, під час воєнного конфлікту. This by no means does not replace what was discussed before, following those kinds of situations when a soldier returns home and still suffers from В жодному разі це ніяк не заміняє або не закреслює те, що обговорили раніше, про те, як проходить терапія у військового, як він далі лікується вдома і так далі. So in those situations, of course, psychotherapy, like you just heard, should be performed. І в тих ситуаціях, в тих контекстах, більш тривалих контекстах, необхідно здійснювати терапію. The idea of those interventions is twofold. First, to lower the chances of developing PTSD. І основна ідея цих інтервенцій, про які я сказав щойно, є двояка, двокомпонентна. Перший компонент – це знижити шанси розвитку ПТСР в подальшому. And second, keep the military unit functioning. І другий компонент, друга ціль цих інтервенцій – це те, щоб підрозділ, як одне ціле, міг продовжувати виконувати свої задачі. Because this is a war, and if a military unit does not function for any reason, it's a danger to them. Тому що йде війна, і якщо з будь-яких причин підрозділ не може виконувати свої задачі, це неправильно і це небезпечно. Now I want to talk just briefly, a few minutes about the civilians' kind of resilience of communities. Тепер дуже коротко поговоримо про стійкість власне цивільних окремих осіб, так і цивільних спільнот. And here the general concept is that it should be community distributed. Декілька основних моментів
цього компоненту. Перше, це те, що ці спільноти якби мають бути розподілені. Цивільні спільноти мають бути розподілені. So hopefully we are reaching to a point where actually people know each other. So those people who are in charge of resilience in some village, neighborhood, whatever, Тобто це такі якби осередки цивільних людей, де вони одне одного знають. Там є певний лідер, який в тому чи іншому сенсі відповідає за їх психологію, за їх психологічну стійкість. and they, if they know the people that they are intervening with, they would be able to individualize the intervention to the specifics of that person. Коли вони знають одне одного, у них буде змога мати цей індивідуальний підхід одне до одного з урахуванням особливостей кожного окремої особи. And the second kind of part of community interventions is via schools. Друга частина цієї інтервенції цивільних спільнот – це інтервенція у школах. So you want to educate teachers about feelings and common reactions following traumatic events. Вам потрібно навчити, власне, вчителів в школах про те, про почуття, про те, що потрібно робити, і про те, що таке взагалі гостра реакція на стрес. And possible ways that they can intervene. І ті можливі способи, в яких вони можуть робити інтервенцію. And I want to say something out of script a bit before I enter to some of those examples. І перед тим, як я перейду далі по своїй бумажці, буду говорити про приклади, я хочу сказати ще дещо. It was touched upon briefly, kind of subtextually even, in some of the talks I've heard before. Ми про це вже хтось говорив переді мною. And this is the idea of trust. Це ідея довіри. And whether I feel, doesn't matter the facts actually. Whether I feel that my country, my community, my unit, military unit, is doing everything they can to protect me. So you said it doesn't matter? Or Oh, it matters a lot. Тобто це дуже має велике значення, що я повинен відчувати, що моя спільнота, мій підрозділ, моя країна, я їй не байдужу. Вона хоче про мене піклуватися. And some of these interventions will help to demonstrate that we care. And as Ilan said before, and others mentioned, of course, social support is one of the major buffers to prevent PTSD. І та чи інша спільнота, чи то менша, чи то більша, вона повинна демонструвати цю здатність і бажання піклуватися про конкретного індивіда. І це є значний компонент розбудови власне психологічної стійкості. And again, I'm still out of script. And it's funny how very small things can change the perception of people about that. І я все ще поза контекстом свого виступу, поза сценарієм свого виступу, я скажу, що цікаво те, наскільки якісь дрібні речі можуть змінювати оце ставлення людей до своєї спільноти, оце відчуття довіри. So some initiative by few individuals. Тобто деяка певна ініціатива парочки громадян, That ends up by building, I don't know, rehabilitation center, for example. яка в результаті якої створюється реабілітаційний центр, наприклад, Or other options like resilience center stuff. або інші речі, такі як програма розбудови стійкості, Might kind of resonate to their community. може дати великий резонанс в тій спільноті, де вони це роблять. That Ukraine is care about your mental health, for Тобто example. вже яке повідомлення, який меседж, що Україна піклується про наше психологічне здоров'я. So, and in that aspect, each of you is some kind of agent І в цьому аспекті кожен з нас є, так би мовити, носієм оцієї якості, цієї довіри. So, this is
This is a picture of a resilience center in ЗДОРОВ'Я, for example. What happens is we have, for each village, town, city, whatever, we have those centers. На слайді зображена фотографія цього центру психологічної стійкості в Давосі, і в Ізраїлі майже кожне селище, кожне місто має такий центр. They are acting as some kind of hubs that will promote or allow for individual or group interventions. Вони функціонують як певні хаби, функція яких це забезпечувати цю стійкість, психічну стійкість населення. But also can disseminate knowledge about and educate teachers and people in the community about interventions in trauma. Але також вони можуть навчати людей в спільноті або вчителів про те, як здійснювати інтервенцію у випадках травм. And the idea is that behind this kind of big, let's say big center, it kind of sends arms via specific people toward the community. І можемо уявити, що там, наприклад, якийсь великий центр, нехай буде великий, він якби простягає свої руки до конкретних окремих людей цієї спільноти. So we don't wait for people to come to the center for treatment. Тобто принцип такий, що ми не чекаємо, коли люди прийдуть в центр. We do some reaching out actions following, let's say, a bomb. А ми їх самі досягаємо, ми самі проявляємо ініціативу, наприклад, після вибуху, якогось вибуху. And again, to enact this reaching out, we have to have individuals in their neighborhoods that know the people around them and have some task to do. І для того, щоб забезпечити це досягнення людей, цю якби ініціативу від нас, ми повинні знати людей в спільноті, які в свою чергу знають інших людей в своїй спільноті. So we take those individuals, we give them a relatively brief kind of education about specific intervention and what they can possibly do. Тобто ми беремо, наприклад, цих людей, ми навчаємо їх про можливі інтервенції і що можна робити. And then we just kind of use them once needed. І далі ми, як би так можна сказати, їх використовуємо за необхідністю. And when things work properly, you see the whole kind of operation starts to operate as the minute something is happening. І ми бачимо, що ця справа починає далі працювати, так мовити, сама собою після того, як ми зробили своє діло. And hopefully those people, they know about their neighbors, and they know if someone is more sensitive, for example, or less, or has some kind of history, and they can reach out very fast. І ці люди, з якими ми працювали, вони знають своїх сусідів, вони знають, що в них відбувається, вони знають, які зміни відбуваються в їх житті. Якась. Окрім того, що я сам є бойовим ветераном, я також живу недалеко від сектору гази, і я постійно чую вибухи. But the reason I talk about it is that the night was, let's say, rough. A lot of bombing, a lot of noise, etc., etc. І чому я про це говорю? Тому що нічка була неспокійна, так би мовити. Let's call it woke up. I woke up in the morning. Давайте назвемо те, що відбулося, я прокинувся. And open my WhatsApp. І дивлюсь WhatsApp. And I got a message from my son's teacher. І в мене прийшло повідомлення від вчительки мого сина. I got a message from my daughter's teacher. Повідомлення від вчительки моєї доньки. I got a message from my village resilience group or unit. Повідомлення від підрозділу, від центру розбудови стійкості в моєму селі. And I got a message from the head of the kindergarten of my І також повідомлення від директора дитячого садочку, де ходить мої діти. So 4 messages. 4 повідомлення. They all basically said the same thing. І всі вони про одне. We had a rough night. Нічка неспокійна. You would probably, you might have some reactions to that night. Ви всі якось відреагуєте на цю ніч, відповідно.
it's normal to have those reactions. І це нормально, що у вас ці реакції є. And some steps of how to, for parents, how to kind of communicate this situation to the kids. І далі декілька важливих кроків для батьків, як говорити про це з їхніми дітьми. So I'll read them so you can translate. So siren is a sign of protection, not danger, for Я example. те, що було повідомлено. Наприклад, що сирена – це про захист, а не про небезпеку. Why? Because if we listen to the siren, we can take shelter and then we'll be safe. Чому? Ми чуємо сирену і ми одразу йдемо в укриття, щоб нас не обстріляли. So in that aspect, we want to distinguish between something that is scary and something that is actually dangerous. Тобто тут нам потрібно зробити цей контраст між тим, що просто трошки наганяє страх, і те, що є власне небезпечним. And anxiety or even some kind of panic reaction or panic-like reaction is natural in those І situations. в цих ситуаціях, як неспокій, тривога або трошки страху, є природнім. So you may feel shaking, nausea, the heart beats fast, Тобто у вас Tears. можуть тіктись руки, можуть тікти сльози, може трошки нудота бути, швидше прискорюється биття серця. and look at the rationalization. It's all a way to release adrenaline. І далі йде раціоналізація. Це все шлях для того, щоб вимістити адреналін. This is how we explain it to the kids, okay? Це те, як ми пояснюємо це дітям. You should keep the routine as much as possible. Далі йде наступний пункт. Намагайтеся виконувати. Steps. І що ми робимо після повітряної тривоги, після сирени, ми намагаємося практикувати наступні кроки. A touch, like a hug, for example. Тактильні відчуття, наприклад, обійми, Some movement, jumping, dancing, рухливість, стрибки, танці, breathing. дихальні техніки. And if you can kind of bring up some kind of one positive memory, І постаратися подумати про щось гарне, що з вами відбулося. and I tell you, this goes out after every, not every siren maybe, but after every night or during those situations. І я ще раз нагадую, що це повідомлення, приблизно таке саме повідомлення, надходить після кожної такої важкої ночі, де були обстріли. Do you have any questions? Які у вас питання? Maybe you disagree with something I said. Можливо, з чимось It's okay as well. не Or you погоджуєтесь? can think it's we cannot implement something like that here. Можливо, ви думаєте, що щось з цього нереально тут впровадити в Україні. Це вже працює. It's already working. Yeah? Fantastic. There's a question. Would you comment on like the parallels in the Israeli culture and Ukrainian culture as much? Чи могли б прокоментувати якісь паралельні аспекти, які є паралельними в українській культурі і ізраїльській культурі? I say it in part because Israel as a model gives hope for Ukraine to move in that direction. And I do think there are parallels. Я запитую саме це, тому що Ізраїль, модель Ізраїлю дає надію і дає якби орієнтир, в якому Україна може рухатись. So I think there are some resemblance and some discrepancies, of course. В наших культурах є як подібності, так і відмінності. But as Oleg said at the beginning, the idea of some ongoing conflict, and as I saw from this brief survey I did, that this is agreed upon, that the conflict is gonna last for a while. Але основна наша подібність те, що і у нас, і у вас є певний тривалий конфлікт, і як ми всі з вами погодились, він буде тривати ще довго. These elements will be probably implemented even further here in Ukraine, and eventually will kind of trickle down to the personality of people, right? І ті Or they are already doing that. ті речі, про які ми з вами щойно говорили, вони далі у вас будуть імплементовані більш щільно, більш інтенсивно, і вони стануть таким невід'ємним компонентом кожної окремої особи України. Okay, thank you.
Ми невпинно рухаємося до закінчення. So we are moving to the end. But just to respond to Dr. Hart question, I would say, Теж відповісти на питання доктора Харта, я б сказав, що є подібність між ізраїльським народом і українським народом декілька. є кілька, there are a few similarities between Ukrainian and Israeli nation. Історія вікового страждання. The history of an epoch of suffering. Ми маємо віковічного ворога біля нас, який ніколи не давав нам спокою. We have a century enemy which has never left us in peace. Хоч були історії, де він пробував перекрутити це, але їм не вдалося. Although there were moments in history where they tried to turn, but they failed. А друге, це відносно нова державна історичність. And the second thing is that relatively new state historicity. Тисячолітній нарід Ізраїлю має свою державу тільки 70 років. Millennium long nation of Israel has only recently gained its country. Тисячолітня історія українського народу And a millennia в long новітньому century періоді за декілька сотень або років має державу самостійну, повноцінну інституцію, яка навіть свою пропагаганду має нарешті. history of Ukraine, Тільки long 30 history of років. Ukraine, but we only have a country for a short period of time, and only now we have even our own propaganda. Тому треба вчитися. Therefore, we have a lot to learn. Окей, шановні колеги, не стала моя задача. So, dear colleague, it is my turn. Дуже коротко. Що ж ми таке з вами зробили за цей час? I would like to summarize really briefly what we Наші have колеги done. казали, що вони вже можуть нас щось навчитися. Наші colleagues were колеги saying that побачили, що ми вже щось зробили. That they could learn from us as well, І and they have seen беззаперечно, that we have done something. ми не already. зробили це самі. We haven't done it alone. Ми зробили це разом з командою. We have done it together with a team. Це команда лікарів, медсестер, This is a team of doctors, nurses лікарні. in the hospital. Це є команда медичного This університету. is the team of the medical university. Це команда міста Львова, This is the team of Lviv, керівників міста Львова. the heads of the Lviv city. Це команда наших колег за кордоном. This is the team of our colleagues from abroad. Британії, Сполучених Штатів Britain, Америки, the United Ізраїлю, States, Польщі, Israel, Poland, Франції. France. Це команда наших державників. This is the team of our Не просто state керувати governors. державою в наш час, It's not easy to govern але a country те, in що this time. перша леді країни сказала, я хочу, щоб mental health був потужною галузю в Україні. The first lady said, I want the mental health to be a strong sphere in Це Ukraine. означає, що держава в такий спосіб розуміє It важливість. means that the state understands the importance of А it. тепер ми, будучи державою, And now кожен з нас we, being має the наповнити state, цей концепт, але не have чекати, to що fill in this concept, образно кажучи, перша леді прийде і побудує у Львові центр. not just to wait until the first Вона lady цього comes не and builds зробить. something. She won't do this. Вона вже зробила. She has done it already. Тепер це наша задача. Now it's our part. І повторю дуже важливу річ, яку сьогодні майже кожен повторив. Це Now, люди like- мають знати, I would like to highlight one thing which was highlighted a lot of times today. People have to know що вони отримують допомогу, that they receive help, що хтось про них that подбає. someone cares about them. І це також наша And завдача. this is our task as І у well. Львові ми зробили з вами один маленький крок. We have done one small step in У нас Lviv. створено 5 центрів ментального We здоров'я. have created 5 centers of mental health. Ми створили ще до цього, як ми зрозуміли систему стійкості. We created them even before we realized what is the resilience І по system. великому тут сидять колеги, які працюють в цих центрах, які And їх створили. there are colleagues who have created them and worked Саме them. ті центри є предтечею Those are the glimpses центрам стійкості, of the rehabilitation які мають до своєї терапевтичної center of діяльності resilience. ще додати навчальну діяльність, They also have to add to their дослідницьку діяльність. therapeutic activity. They also have to add study component І and я research. навіть не боюсь сказати соціальної адаптації. Але And I'm давайте even не afraid будемо to say, ставити but перед also собою. social adaptation component. Це ми разом зробили вже. We have done this together. Так, now you have to. This is the green one? Зелено. Я хотів би декілька слів сказати про цей мультимодальний підхід лікування посттравматичного стресового розладу, який ми пробуємо з вами створити. So I would like to talk a little bit Але about перед the тим multidisciplinary approach дуже to this
treatment of Декілька PTSD. цифр статистики, But- і я скажу, ви побачите, чому я вам її A few words показую. of statistics, and I will Найбільш you'll understand why I'm статистика, showing яка this. лежить мені до серця, і вона така стає близька до реальності, це статистика, звичайно, наших натівських колег. The most dearest Even- statistic that to me is the statistic of our colleagues From NATO. from NATO military. 12% військових, які брали участь в бойових діях в Іраку і Афганістані, страждали на ПТСР. So 12% Загалом. of military personnel who took part in combat in Iraq and У Afghanistan have had 18% PTSD. розвинулись інші психічні розлади, 18% пов'язані з had стресом. different psychological disorders developed as a result. Серед евакуйованих з поля бою, за медичними показами, страждали на ПТСР 17%, окрім поранених людей. Among the evacuees from the combat with medical symptoms, people were suffering with PTSD. 17% of them, except the wounded ones, І 26% серед поранених. and 26 among the wounded ones. І майже 50% серед тих, хто був евакуйований з психічною And симптоматикою. almost 48%, almost 50% of those evacuees Запам'ятайте ці цифри. who had the psychic symptoms. Ми трошки Remember these опам'яталися, і через 6 місяців після початку великомасштабного вторгнення ми почали нарешті раціонально мислити. We have Включили come down- префронтальну кору. A little bit after 6 months of Ми war, we провели started to невеличке think logically, дослідження. and we have started using our frontal Опитування cortex. наших пацієнтів військових, які лікуються в нашій лікарні. We have done a short survey of the military that are being treated in our hospital, І що ми побачили цікавого? and what we have seen is this: Що серед опитаних, які госпіталізовані були у наше психіатричне відділення військових, that the ones who were treated in our psychiatric facilities in our hospital, 100% всі мали ПТСР. 100% of them had Ну, очевидно, ви б PTSD. їх інших і не брали. I mean, right? Why Але would we вони, take other але вони не other мали ones? жодних фізичних травм. But they didn't have any physical injuries. А серед whatsoever. всіх військових, які були проліковані в нашому And госпіталі, among all of the militaries that was treated here, було 20, тобто ті, які мали фізичні those who had травми, бо от Physical хірургія, wounds, I mean, травматологія, in, that needed офтальмологія, surgeries and щелепно-лицева ophthalmology, хірургія, and other. 28% мали ПТСР. 28% of them had PTSD. Тобто це така сама цифра, So it's basically the same number, яка була у наших колег which was voiced by our після colleagues, іракської війни. especially in the after Тобто- Iraq and Afghani war. Ми не маємо нічого нового, ми тільки маємо вчитися те, що люди вже So знають. this is nothing new. We only have to learn what people already know. Тут також є цікаво по кластерах, так? Here it's interesting to look at the clusters. І ми бачимо, що також в тих двох групах We так, see that in these two відрізняється groups, і по кластерах. it differs найбільш depending on the cluster. Розповсюджений симптом – це симптом переживання, The most widespread інтрузії. symptom is Це the 40% серед людей, серед загальної intrusion. популяції військових в нашій клініці і 100% серед тих, хто лікувався в It's психіатричному 100% who відділенні. was treated at the Оминання psychiatric 21, facilities. 32, 28 перезбудження. Corresponded figures for the hyperactivity. Також дуже цікаво щодо депресивних переживань. Also, an interesting thing about the depression in the combatants. Про депресію трішки більше скажу. I'm going to Бо tell ми you more a зробили little ще bit одне дослідження, about яке ми depression, ще вам не показуємо. До речі, це because we вперше have ми done another публічно survey показуємо which ці are not дані. showing you yet. By the way, this is the first one that we show. Що є певна різниця That there між is a- переживанням ПТСР у цивільних і військових. There is a difference between how the PTSD is in the civilians and the military ones. І наперед скажу вам, що є різниця в тому, що в військових більш виражені тривожна симптоматика, The difference is інтрузії. that military has more of an intrusion and а anxiety. в цивільних, крім того But всього, among the civilians, виражена besides депресивна all of симптоматика, this, they have the depressive symptoms яка прикриває in place, симптоматику ПТСР. which covers І the дуже часто PTSD. лікарі на швидкому і недосвідчені люди можуть пропустити цей ПТСР у very цивільної often, людини. Тому що вона собі medical лежить personnel тихенько can в neglect this. куточку. Питаєш, як справи? Добре. Because if you see a person in the corner and you ask him how are you, І забув okay, запитати про and сни, then you і забув запитати forgot to про все ask решта. about the dreams and others. Ми почали думати, чому так. We started thinking why it is so.
Але також не буду в це заглиблюватися. I'm not going to go in Ситуація depth, but з цивільними ускладнюється з травмою втрати. the situation with civilians is worsened by Більше the trauma більшість of loss. осіб, які до нас потрапили медичними поїздами зі Сходу, Most of the people that arrive here by evacuation trains from the east втратили рідних, have lost their relatives, втратили свою домівку, have lost their homes, втратили своє все майно, have lost their property, втратили свою have роботу, lost their jobs. приїхали іноді в одних тапочках Sometimes і в they arrived only in майці. flippers and без документів. t-shirt, without documents, Вони не бачать свого майбутнього. and they don't see their future. У них природня депресивна реакція. They have the depressive response Підкреслюю, every day. природня, I mean, it's яка пов'язана natural, зі стресом. which is connected to the Те саме ми stress. бачимо, що в пацієнтів, The same- яких є які лікуються в психіатричному відділенні, є The same виражена see that the- депресивна симптоматика у військових. 58% пацієнтів, які в нас перебували військових, мають важку форму депресивного переживання. 58% of the soldiers have a strong reaction to the Серед загальної symptoms. кількості військових, які в нас лікувалися, тільки 10% мали важку. Only 10% of those who were treated here had the severe Це дуже symptoms. важливо знати, що в нас це відбувається, тому що ми можемо розраховувати на наші власні сили. It's important to know what's going on because then we know we can see our І capacity ресурси. and our resources. Це саме із тривогою. The same is happening with anxiety. Що нас чекає? So what is waiting for us? Наш міністр сказав, що у нас буде 15 мільйонів пацієнтів, які minister будуть said потребувати нашої допомоги. That 15 million of patients will require our help. А 3-4 мільйони буде потребувати медикаментозного лікування. 3 to 4 million will require medical treatment. А я би ще сказав, до тих 3-4 треба додати ще 5-6, які будуть потребувати And I психотерапевтичного would add супроводу. to this that about 5 to 6 million Це will require неймовірна psychotherapy. кількість людей, які therapy. потребуватимуть серйозного, не просто поговорити. This is a huge amount of people Серйозної who will уваги, require serious help, not just, talk. Перше ТМО. Це для нас була просто неймовірна цифра, як ми це побачили. This was the first Це number. доказ того, що це буде we ще, were- тільки that we початок. За цей рік ми пролікували 512 Over the past year, we have тисяч пацієнтів. treated 512,000 patients. 500,000 Half a пацієнтів. million of patients. Тобто це неймовірна цифра. That's an incredible amount. Чому? Тому що ми отримали багато Why? тих пацієнтів, Because які не we мають received де a lot of лікуватися на patients Сході. who have nowhere other Сотні, place to be treated in тисячі the East. лікарень частково зруйновані, а Thousands of сотні hospital лікарень completely повністю dis- зруйновані. well, partially destroyed, and a lot of them completely Тобто destroyed. люди, маючи проблему, не мають до кого звернутися. People having Основними a problem надавачами have no one послуг to refer to. є військова медицина. And the most prolific provider of medical services is the military Яка повинна, doctors. в принципі, фокусуватись на допомозі військовим, бо їх треба Military повертати на medicine фронт. is supposed to focus on the soldiers because they are supposed to be returned back to the front line. Крім того, ми вже починаємо це бачити. Besides this, we are starting to see this. Коли на початку війни ми мали більшість пацієнтів в хірургії, в травматології, At the beginning of the war, we had most of the від passengers травм, in surgery то departments, сьогодні trauma наші departments. And today, відділення внутрішніх хвороб our departments of починають internal, наповнюватися особами зі Сходу, of internal diseases are внутрішньопереміщеними starting і to be військовими. filled up by the people Тому from що the ми East маємо or деструктивні наслідки ex-soldiers. важкого психічного стресу, якщо Because we це не see були the військові. destructive negative effects of the PTSD. Лікарі, медсестри, психологи це розуміють. Це Doctors, серцево-судинні, nurses, psychologists, they це understand this, психічні that, розлади, це psychological disorders, heart disorders, загострення хронічних захворювань, intensifying of chronic illnesses, онкологічних процесів. cancer. Ми побачили, що вже є групи людей, We які have ми seen маємо that there are визначати. already categories of people that we have to determine. Це є загалом ПТСР у цивільних і військових. In Ми general, знаємо that's- і бачимо його різницю. Military and civil. Це ПТСР у дітей. That's also PTSD in Це children. зовсім And інша that's a totally планета, different до якої ми planet, практично з вами не готові. which we are not Кількість ready for. відсутня достатня кількість психіатрів, психотерапевтів, There are- психологів, we lack які psychotherapists, можуть працювати psychologists, правильно з дітьми і з Professionals who їхніми can work батьками. properly with children. Ми побачили ПТСР у людей з тілесними травмами. We have seen the PTSD with people Окрема, with як injuries. кажуть галичани, That's a- паракальош ПТСР з That's a нейротравмою. separate category. Практично ми зрозуміли вже десь на 7-8 місяці,
що у нас немає чистих пацієнтів з ПТСР. We are realized at the 8th or В 9th month of war that 99% we don't наших have пацієнтів – це пацієнти, які patients just пережили with PTSD. енну кількість, від 1-2 до десятків контузій. Usually people have suffered А dozens це of нейротравма. contusions. This is І a це вимагає neurotrauma. трошки іншого лікування. This requires a different treatment. Це ПТСР у осіб, що пережили полон, насильство і We also тортури. seen the PTSD in those people who have Це survived ПТСР у imprisonment осіб з and соматичними torture, захворюваннями. also with somatic Це ПТСР illnesses, у осіб, що пережили and втрату і also горе. PTSD in those people who have Це ПТСР experienced loss у членів and grief, родин. and Це PTSD ПТСР in the member of their у families, надавачів послуг. and Нас з вами. also in the service providers. Я думаю, це шорт-лист. I think it's a short list. Короткий список. І множте, будь ласка, ті цифри. And you can multiply these numbers. Але крім того, треба множити фахівців, But besides, you also have to multiply які будуть мати the достатньо ще і специфічну professionals діяльність на who will- кожному етапі з who have кожною the групою. specific training to work with each group. Тобто, що нас чекає? What Нас is waiting чекає, for us? я дуже люблю це англійське слово, a volume. Нас чекає Нас масштаб, чекає об'єм, об'єм, до якого ми мусимо бути готові. to which we are supposed to be ready. А ворог ще не заспокоюється. The Він буде war- продукувати the інструменти enemy насильства над hasn't нами. come down yet. It Морального, will be фізичного, producing, воєнного. producing a lot of other means to Що робити? affect us. У нас So what do є we do? чітке розуміння, що робити. We have a Треба clear understanding of what we need to розширювати do. мережу We need to установ, які expand надають the network of the facilities послуги ментального здоров'я. that are providing mental health services. Нам треба переконати державу, We have to convince the state що кожна багатопрофільна лікарня, that every мала чи multidisciplinary велика, hospital, в big or малому small, місті чи в великому in a місті, town or декілька, city, мають мати своє невелике, підкреслюю, has to have a small 20, 25, 30 20, ліжок 30, психіатричне 40. відділення. 40 places in Це змінить лікарню. a psychiatric department. This will change the hospital. У нас тут 28 осіб лежить в лікарні, Here we have але 28 обслуговуємо ми і лікуємо кожного дня більше But сотні. we treat about 100 every day. А ви кажете, де ви їх берете? And you're saying like, where are you? Тут Where are сидять they coming люди, from? які винесуть цей хрест на своїх Here are плечах. the people who are carrying this weight. Лікарі і інтерни. Doctors and interns. Ми їх беремо в соматичних We відділеннях. are taking them from the somatic Вони там, departments. They are пацієнти there. з ПТСРами, The patients with PTSD, які ніколи не були діагностовані. who have never been diagnosed. Я вам скажу, як ми їх знайшли I will пізніше. tell you how I І found будувати them later. центри ментального And we здоров'я have to build the в mental health громадах. centers in the communities. Те, що ми з вами попробували зробити у Львові, This is не what we все tried виходить, doing але in ми Lviv. рухаємося в It's цьому not напрямку. all smooth, but we are moving forward. Що ж таке мультимодальне лікування ПТСР? So what is the multidisciplinary approach Ми to його ще й treating не the маємо, PTSD? але ми We мусимо don't have it побудувати цю yet. лікувально-діагностичну модель. We need to build this multi-diagnosis model. Активний скринінг, The active screening, аутріч. outreach. Ми не чекаємо, поки хірург позвонить We нам з are хірургії і not скаже, у waiting мене for є the військовий, surgeon в нього щось to там в call us голові. saying that I have a soldier who has something in his head. Ми кожного понеділка, згідно No, внутрішнього every лікарняного протоколу, According to the робимо protocol, обхід всіх, що we поступили в do лікарню, roundabouts військових чи, those who have come to the чи hospital цивільних. or Це use the без tool, захистити від того, що він also буде how to переживати. protect him or herself, not Ми to хочемо be тут в залі re-traumatized. сидить, це наше щастя, вже декілька We психотерапевтів, have які a few успішно psychotherapists використовують who have been successfully експозиційну using терапію this протягом exposure останніх therapy декілька for місяців, the past а деякі few протягом months. останніх And декілька some have been тижнів. used even more. Для цього треба навчатися. For that, you need to study. Наступна – це є терапія, тілесно-орієнтована терапія. The next one is the Сьогодні ми почули body-oriented від therapy. We have heard Богдана. from Bogdan, Сьогодні ми почули We have heard from- від Беатріс, from що Beatrice є that вид травми, there are страждання types of і traumas, suffering, знущання, and the abuse, яке утілеснює травму. which embodies the trauma. Так? І пацієнт після такої And the травми, person він after the trauma мовчить is silent або каже, що все в or порядку з saying ним. that everything is okay. І одна з перших And one of the first терапій, з якою ми підходимо до цих пацієнтів, це therapies with which тілесно-орієнтована we терапія, approach these patients де і is the терапевт, і пацієнт body-oriented мовчать. therapy. When patients are silent, Але це також терапія великої довіри, бо це it's also the дозвіл therapy of доторкнутися. big trust because this is the permission to touch.
Це довіра тут This is the trust. неймовірна, і підхід до incredible цього trust. також високопрофесійний має And the бути. approach to this should be Ми highly також professional. навчилися в Прімо We Леві, have learned from Primo Levi як працювати з таким інструментом. how to work with this tool. І наша команда, яка And our створилася за team, декілька which останніх was місяців created for the тілесно-орієнтованої past, терапії, працює з фахівцями months. Прімо Леві для We are того, working щоб with a пізнати цей professional of Primo інструмент Levi to ще learn глибше. this tool even better. І МДР. And EMDR. У нас є внутрішній протокол центру. We have the internal Кожен protocol of the терапевт center центру, that every кожен therapist, психіатр і every психолог psychiatrist мають володіти базовими has to know the протоколами basics of МДР. the protocol of Assist EMDR. і КУЦ. Assist and CUTS. Без цього до пацієнтів немає чого приходити. Without that, you don't approach До речі, the ми його patients. використовуємо в комбінації з пролонгованою By the way, we експозиційною use it with терапією. a prolonged Бо коли exposure therapy. наростає Because неймовірний, деколи невитерпний біль Sometimes when this pain is growing психічний and growing пацієнта, in a patient, ми іноді можемо завершити сесію we can even finish the сесію session EMDR. with the Працює EMDR неймовірно. session. And it Але це works наш досвід incredibly вже. well. Ми But вже this is будемо our його описувати, experience. думати, We will be аналізувати, describing можливо, it з later. часом We'll be разом analyzing з it. нашими колегами Maybe досліджувати. together with our colleagues, we will also be researching it more. І неймовірна терапія є арт-терапія. Also, art therapy is an incredible therapy, Але це також треба вчитися. but we also have to learn Це to не do просто it. It's малювання, not just drawing. це вимальовування It's власної травми. Redrawing your trauma Несвідомо. subconsciously. Тут є пацієнти, які пережили ці переживання. There are patients who have lived through these І на experiences. початку більшість з них казали, слухай, що це за At the дитячий beginning, they садочок? were saying like, "What is this? A kindergarten or something?" От. Я нагадав вам про те, що нейротравма сьогодні є домінантна і недодіагностована. Neurotrauma is Пацієнтам не dominant ставлять and діагноз not well researched. Patients are not diagnosed легкої чи середньої степені травми мозку, тобто так званих контузій. the so профілактики. of the preventive measures. Ділитися негайно своїми колегами з важкими переживаннями, You які have ти to share виходиш difficult від experience with your пацієнта. colleagues as you work with І ми patients. іноді це робимо в коридорі. Sometimes we do this in the corridor. 5, 7, 10 хвилин. 5, 7 Але minutes. у нас However, є стандартизовані we have a супервізійні групові standardized речі. supervision, group Кожного supervision. понеділка і кожного Monday, вівторка every Tuesday, протягом 1-1,5 for години an hour or an hour ми and a працюємо half we з work нашими with потребами. our needs. Завтра ми будемо Tomorrow, це робити разом з we're gonna нашими be колегами. doing this together with our colleagues. І найважливіше And the most important – це команда. is the team. І кожного тижня ми збираємо стаф. And every week we gather our staff. Який стаф – це колектив. Staff is the Запозичене слово. team. We Колектив, use it. який працює. It's the team that works. І обговорюємо організаційні питання We разом. discuss the organizational matters together. Іноді це переходить в балаган, Sometimes it's a market, але це релакс. noisy, but it's a relaxing market. Тому так виглядає мультимодальна Therefore, this is робота. how the multidisciplinary approach looks like. Порахуйте, скільки вам треба терапевтів, Count how many therapists you need. порахуйте, скільки у вас пацієнтів. Count how many patients І you тепер have. подумайте, тут And now я бачу колег, think, I see my colleagues які прийшли з клінік, де є who 2 have психологи. come from the clinics where there are only клініку. 2 psychologists per clinic. Ми не можемо говорити про We мультимодальний can't підхід talk в about даному випадку. multidisciplinary approach there. Але це наша з вами But it спільна is задача our common task спонукати ваші to адміністрації, incite your спонукати державу administrations, працювати to разом incite з нами the government і to work колегами together і будувати те, and що to насправді build легко what будується. is actually Ми не витратили easily багато built. грошей і We зусиль haven't на це. spent much money, Це не to be honest. коштує, It doesn't як cost a відділення fortune. кардіохірургії It doesn't cost зробити, like чи a surgery хірургічне department. відділення. Це коштує просто іншого It just резильєнтного costs a або different стійкого підходу. of approach, resilience approach. Але є ще одна складова But there is one more component to this. – мультидисциплінарні бригади чи Multidisciplinary мультидисциплінарні команди. team or brigade. Хірурги, реабілітологи, Surgeons, rehabilitation, протезисти, prosthetics, психотерапевти, соціальні psychotherapists, and працівники. social workers. У нас є декілька таких груп. We have a few groups like Зокрема, that. група, яка працює In з particular, the group ампутантами, that works with amputees. група, яка народжується важкими The муками, group which has been born with terrible для difficulties. пацієнтів з розладами з нейротравмою. With the patients with neurotraumas. І лідер цієї групи And the Павло, leader of this group is Pavlo, який мучиться, знаєте з ким? who's been Та suffering з хірургами. with surgeons.
He's been suffering with але surgeons, перемагає. but he's winning. І дуже важливо, це міждисциплінарні клінічні конференції. Very important is interdisciplinary clinical conferences. Загальні хірурги в цій лікарні General surgeons in these hospitals, насправді є лідерами цього процесу. in fact, are the leaders of this process. Вони не буває дня, There is not a day щоб вони не покликали психіатра на that they консультацію wouldn't або на invite консиліум, a який вони psychiatrist to a проводять consultation or a щодо consilium фізичного which they стану are, пацієнта. Не organizing було for the разу, physical state не of було patients. разу, що вони підходять до пацієнта перед тим, не порадившись, як йому сказати, що They've йому never треба approached ампутувати a ногу. a patient without consulting how to, amputate Це his стає leg. культурою, This becomes the culture. це стає стилем. This becomes the style. Стилем не миру, зауважте, The style not of peace, а стилем війни. lifestyle of a war. Нормальним стилем, який It's a робить normal нас з вами lifestyle ефективнішими, which makes us потрібнішими, more здоровшими, effective, як more націю, useful and more healthy яка as a nation, воює, можливо, з which fights найстрашнішим віковічним probably ворогом the most нашим difficult і віковічним ворогом enemy. нормальних людей на світі. Як це робити? How do we do this? Just do it. Просто зробіть. Ми зробили психіатричне We have відділення. done this. We have done the Ви скажете, surgical де ви department. взяли гроші? You can ask us where did we take the money? Це лікарня. This is a hospital. Це ремонт, помалювати стіни. We just paint the Недорого walls. коштує. Painted the walls. It doesn't cost much. Лікарня своїх ресурсів зробила The це. hospital, out of its resources, did this. Амбулаторний центр ментального здоров'я. The Center for the Mental Health Айтішна компанія, Site Center, яка IT прийшла company, випадково в лікарню which just happened to і зайшла в to психіатричне come into the відділення. hospital and come Сказала, into ми the хочемо зробити psychiatric щось для цього department. They said, ментального we здоров'я. want to do something А ми for the кажемо, ми mental хочемо health. центр. We said we want to have the І mental гроші health прийшли center, самі. and the money came on its own. Тобто, коли ти робиш, So when you do люди this, хочуть працювати з тобою і бути people want частиною to work успіху. with you, and they want to be part of the success. Отож, to-do list. So, що робити? Нам треба збільшити доступність психіатричних і We need to психотерапевтичних increase the послуг. accessibility of psychiatric and psychotherapeutic services. І зробити їх не волонтерськими And послугами, to make them not just volunteer services, а сталими but послугами stable, в інституціях. constant services in the institutions. В кожному з вашої In інституції. every Не треба one of your думати institutions. You don't глобально. have to think big, but Треба відкривати багатопрофільних We have to лікарнях відділення. we have to open І the треба departments відкривати in амбулаторні multi, центри, де тільки це можливо. disciplinary Друге, hospitals. треба whatever вдосконалюватись. is possible. Ми не знаємо багато чого. The Ми second багато thing is we чого have не to знаємо. improve. We don't know a lot. We І don't тому know треба many things. забезпечити we цей have to мультидисциплінарний підхід provide у this діагностиці лікування multidisciplinary шляхом approach навчання, що ми сьогодні з вами і робимо, studying і вам дуже за це learning. дякую. І вчитися цих реабілітаційних We have to методик, learn психологічного і these нейрореабілітації осіб, що отримали бойові травми. Of this psychological and neuropsychological people that have received the Якщо military так traumas. послухати, це зовсім не важко. If you listen to this is not very difficult. Але є одна проблема. However, there is one Це problem. є психіатрична стигма. It's the psychiatric stigma. І ця стигма є не This просто stigma- стигмою, бо всі бояться It's психіатрії. not just the stigma Чим because вона everyone is гірша чи afraid of краща psychotherapy. онкології? You know, why is Та it better нічим. or worse than cancer treatment? No, Це it's є not. постколоніальна But стигма. this is the post-colonial stigma. Тому що в Радянському Because in the Союзі, Soviet Union, нашій колонії, our була colony, заборона our на colony, психологію як таку, Psychology was науку про forbidden. дбання про людину. The Перші science about факультети caring of психології people з'явилися was коли? forbidden. Do you know В when 90-х the first роках. centers of psychologists appeared? In На the сьогоднішній 90s. день тільки ті, які туди вступили, це стають зрілими психологами. Only now those people who have entered those institutions are becoming І mature. сьогодні війна з віковічним And ворогом the war with this нам дозволяє перервати allows us оцю to break трансгенераційну this травму transgenerational trauma в частині дбання про ментальне in the здоров'я. part of taking care of your mental health. І це будуть робити наші з This вами руки, will be done by our hands, наша з вами голова, by our heads, працюючи і думаючи разом. working and thinking together. Поле величезне. The field is big. Just do it. Just do it. Дякую за увагу. Thank you for your attention. У нас 2 хвилини. We have 2 minutes before we finish.
Я би хотів вам, ми сьогодні не мали We запитання-відповіді, didn't have time for questions and answers але today, скажу вам, що це було в нашому дизайні. but this was designed that way. Ми хотіли сьогодні, користуючись те, що є наші колеги, We wanted to use the opportunity that we have our запросити colleagues today to invite не тільки фахівців, які вже знають те, що вони сьогодні говорили. not just the professionals who know already what Ніколи they have been повторення не telling приводить about. до гіршого, але запросили багато Repeating is людей, good, but we які also це invited почули a lot of вперше, people who have come here today for the first time, включно з нашими колегами, including хірургами, our surgeons реабілітологами і іншими. and others. І тому ми вам дуже дякуємо So, сьогодні за те, що ви Thank you very прийшли, much that you have come today, працювали з нами. that you have worked with us І ми today. дуже дякуємо нашим колегам, Thank you very much які to our приїхали до нас colleagues who arrived to us as well. не просто It wasn't на easy. перекладних. І сподіваємося, що будемо бачитися в And we наступних hope наступних that we will see each other конференціях, in the next навчаннях, conferences, next trainings, супервізіях, supervisions, клінічних конференціях clinical conferences, і шукати look наш for власний шлях, our own way, щоб нашу травму, яка принесена нашим ворогам, So that we could- зробити енергією нашої we could сили take the і trauma стійкості. as part of our energy and resilience. Дякую. Thank you.